Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote nahakikisha kwamba nakuletea story nyingi ambazo zipo kwenye trending na pia simulizi ambazo nahisi kwamba ni vizuri sana wewe ukizifahamu. Kwanza nataka niseme asante sana. Tumeingia 59,000 subscribers. Nahisi kama kesho hivi tutakuwa 60,000 subscribers. You guys are amazing. Naombiaga siku zote kwamba nyinyi ni familia moja kubwa sana ambayo nimepewa au nimetunukiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa kuwa team presenter Ali, na asante zaidi kwa yote ambaye subscribe. Leo niko na mwanadada ambaye atakuwa anatupatia simulizi yake, na anaitwa nani? Naomba ujitambulishe. Naitwa Irene Wambua. Anaitwa Irene Wambua. Irene, mambo vipi? Poa sana. Asante sana pia kwa kuchukua muda wako na kuamua kwamba utakuja kuzungumza na mimi. Na asante zaidi kwa kujitolea to share your story kwa wana ambao wanakutazama. Naomba ujitambulishe kabisa, useme majina yako, unatokea wapi? Yeah. Naitwa Irene Wambua. Naishi hapa tu Nairobi. Niko na miaka 33. Yeah. So nimetoka kwa familia nzuri sana, nimeokoka, nampenda Mungu. Nilimaliza shule kidato cha 4 vizuri. Yeah. Nikakuja Nairobi kutafuta kazi. So katika ile harakati ya kutafuta kazi nikapatana na mtu mmoja, nikampenda sana. Yeah. Na tukapanga kuoana. Yeah. Lakini kabla sasa ikuwe official, juu tulipendana sana, ikabidi nianze kuishi na yeye. Yeah. Alafu sasa ndio tukaanza kufanya ile ndoa ianze kuwa official. So tukaenda kwetu, tukaenda kwa ile tu minor introduction. Yeah. Sasa tukiendelea sasa kujitahidi, ndio sasa tuende ile ya final official marriage. Yeah. Ndio nilidiscover sikuwa napata mtoto, because tulikuwa tunatafuta, nilikuwa sasa nataka marriage yangu ianze kuwork. But still unajua parents, they don't agree to being married without the correct procedures. Yeah, true. So nikiendelea tukiwa tu pamoja, pia nikipata my menses zilikuwa very painful. Yeah. So siku moja 2012 ndo nilienda hospitali. Yeah. Nikadiagnosiwa na fibroid. Ilikuwa moja. Yeah. Na nikaambiwa na daktari hiyo haiwezi fanya nisipate mimba. Yeah. So nikaandikiwa kipimo kingine chaitwa HSD. Nikaenda nikafanya hiyo scan, nikaambiwa tube zangu pia ni blocked. Na ile fibroid ikakonfirmiwa iko. Sasa kutoka hapo ndio shida zilianza. Yeah. Sasa bwanangu akaona hakuna hope ya kukaa na mimi, so akakuwa ana take time kunioa. Na mimi upande mwingine nikaanza kujitahidi. Sasa ndio nilikuwa sasa nataka ile mimba kabisa. Yeah. Natafuta vile nitafanya, na kunywa madawa za herbal. Zilikuwa zinanikost around 3,000 in a week. Yeah. Nilizikunywa for 1 year. And funny enough, fibroid ikapotea. Yeah. But tubes hazikuwa unblock. Zilikuwa zimeblock na kitu inaitwa bilateral hydrosulfins. Yeah. Nikaenda hospitali, nikaambiwa daktari, kama nataka surgery ya unblock tubes huwa haiwork. Chance hata ni like 7% ikiwork. Na if unaguza fallopian tubes ni kama size ya spaghetti. If you try to unblock them, zinakuja ikipona, sasa inashikana permanently. Yeah. Forever. Yeah. Sasa hapo nika lose hope, nikakuwa niko very sad. So before 2014, 2015 niko hapo sasa, ni ile marriage imeanza kukaa, haina utamu kabisa. I did not know that my husband sasa alikuwa hata ni kama ame give up na mimi. Yeah. So one day akaniomba simu yangu. Na akasahau kudelete videos na mapicha. Nikaona video moja amepakata mtoto anacheza na yeye na mtoto anafanana. Ukamuomba simu yake? Yeye aliniomba simu yangu. Okay. Yeah. Na wakati alinirudishia hakudelete kila kitu. Alienda nayo? Alienda nayo na akarudi. Sasa akanipa ile simu yangu, akasahau kudelete picha na videos. Sasa nikaona ile video moja anacheza na mtoto mdogo. Hadi nikaona mtoto anafanana, lakini sikuelewa. Nikamuuliza mtoto ni wa nani, akaniambia ni wa dadake. By this time alikuwa hata ameacha kuniintroduce kwa watu wako ama kutembelea sister zake, sikuwa naelewa. Sasa siku moja nikaendelea tu kuangalia hizo video. Siku moja nikaona hapana, huyu mtoto anafanana.
Alafu mambo ikakuwa mimi na yeye hatueleani, akai na mimi anaenda tu. Ndio siku moja nikaamua, siku moja alikaa like a week sijamuona, nikapigia dadake simu, nikamuuliza kwa wapi, akaniambia si ako na familia yake. Nikamuuliza familia gani? Akasema ako na mtoto wake na bibi yake. Wao walifikiri si tuliachana, alisema tuliachana, so ashaoa na ashatambulisha bibi nyumbani na hadi wako na mtoto. Hiyo kitu iliniumiza roho, ikakuwa mbaya. Nikampigia simu hachukui, nikakuwa hata suicidal. Akaja akanifukuza kwake usiku, hiyo siku. Ananitoa literally practically, anarusha vitu zangu, ananiambia nitoke niende. Sasa hiyo time ujue kwanza wewe huna mimba na ile kitu umekuwa ukitafuta juu yake umediscover ashapata. Sasa uko heartbroken, uko na shida ya mwili wako na bwanako mwenye unapenda sana ndio hiyo anaenda na hakuna kitu unaweza fanya. To make matters worse, akaniambia it's not working, wewe enda tu, mimi siwezi kaa na wewe tena. It was the most painful moment in my life. So nikamanage to that day, the following day nikamanage, nikaenda nyumbani. After 2 weeks nikafeel hapana. Nikarudi tena kwake, nikambeg sasa tukae pamoja, nikamwambia there is no problem. Hata kama unataka kuona mtoto wako sawa, yani ni ile desperation ya mtu anapenda mtu. Alafu hiyo tu story ya ati I can't get pregnant, sasa ndio nikaikataa kwa roho, nikasema sasa nataka nimetembea hospitali, nimeona gynecologist zaidi ya 5. So ni siku moja nikaenda hospitali kufanya follow up, bado nilikuwa nakunywa zile herbal. Venye nilienda hospitali nikaambiwa sasa tube moja ya right ni kama inapungua hiyo bilateral hydrosalpinx, lakini ingine ya left ni kama bado iko blocked. Nikuuliza daktari akinisaidie nipate mimba, nitafanya aje? Mimi ni barren, juu nasikianga watu wanaitwa barren, mimi ni barren. Akasema hiyo ni term tu watu wanatumia. Nikamuuliza unaona siku moja nitaipata mimba mimi yangu? Akasema with difficulty, yes, that was fair enough. So nikaandikiwa dawa za kuboost my ovules. Like nikaambiwa mayai yangu ni kidogo hizi peak. Nikaanza na cycle ya dawa inaitwa Clomid, wenye wanajaribu kupata mtoto wanaijua. Nikakunywa Clomid 6 months, haikuwaka. Nikaandikiwa higher dosage ya letrozole na ni expensive drugs. Nikakunywa letrozole 3 months, tumbo ikaanza kuuma. Nikarudi hospitali, nikafanya ultrasound, pata ovarian cyst. Kumbe wakati nakunywa hizi dawa za kunenepesha mayai, zinafanya hadi fibroids zisharudi. Sasa si moja, nilikuwa moja ikadisappear. Sasa zikarudi multiple zikiwa 4. Alafu sasa nikapata kitu inaitwa ovarian cyst. I think sijui ilikosiwa na hizo dawa. Sasa nikaambiwa na daktari niachane na dawa kwanza. Lakini cyst ilikuwa kidogo, nikaambiwa cyst hiyo ita shrink, just give it time. But the more nakaa ndio pain sasa ikaanza. By this time me and my husband, it was not working at all, but I was still there hanging in there, just scanning, nikijaribu kuona what is the way forward. So one time pain ikakuwa worse, nikaenda hospitali, nikaambiwa cyst yako imekuwa kubwa, ni 6 cm. Na ikifika 5 inakuanga dangerous. Daktari akuachange uende. Sasa nikaambiwa we will have to operate on you. Tutatoa hiyo cyst kwa side ya right, na kama sitaguza fibroids juu ukitolewa fibroids zinarudi multiple. Wakasema wataguza fibroids. So nikaenda hospitali, kila kitu ilikuwa approved. Niko hapo nafanya my first surgery since I was born. Wow. Nikaenda theater hiyo siku. Nikatoka, it was very late when I was leaving the theater. But the following day, after 2 days treatment kwa ward, ndio daktari alikuja akaniambia, first nilikuwa nifanywe laparoscopy yenye si ya kukata open, juu that is more safer. But when I woke up nilipata wamenikata open. So nikauliza daktari, I thought we were doing laparoscopy. Akasema it could not happen, juu nimeona fibroids zako zilikuwa kubwa, zitakusumbua, so hata nilitoa. Nikafurahi.
na sipasi hata kufurahi, but nisema wow, at least itapata painful periods tena juu ya fibroid. Akaniambia lakini kuna shida moja. Namuuliza tena gani? Akasema fibroids tulitoa, but tube yako ya right ni blocked kabisa, hadi yezi onekana ikuko, it's so buried. What about my left tube? That one is okay. You don't need 2 tubes to conceive. We'll try with that one. But there's another problem. Which one? Kuna severe endometriosis. Sasa hata sijui hiyo nini inaitwa endometriosis. Namuuliza sasa hiyo ni nini? Akasema you have a lot of scarring tissues. What are scarring tissues? Anasema anytime you are having your periods, you are bleeding from the lining of your uterus, and at the same time your ovaries are bleeding too. So that is what is called endometriosis, na ime advance hadi kwa your small intestines. What? That did not kill me. Juu at the back of my head naambiwa niko na left tube. I did not care about endometriosis. Nikamuuliza, but I can conceive. You said I can. You don't give up. That was your great. Yes. Akasema but with endometriosis still it can cause infertility. Nikasema okay, no problem, let me go and try it. By this time I'm still with my husband. Even that act itself ilikuwa imeacha kuwa for fun. It's like a duty. You just want to be pregnant. You are counting your fertile days. You are just there. Hakuna kitu ina move kwa life. Uko hapo unataka mtoto. Ukiona mali naishi, pia ni kitu kingine utasa wanawake wenye hawezi conceive. Unaona like your neighbors, they are getting pregnant, they are giving birth, anazaa katoto, anapata mimba, anazaa katoto mkiwa hapo tu naye. Kidogo kidogo amepata ya pili ako na mtoto, wewe uko hapo tu. Hadi wanaacha kukuongelesha, wanafikiri wewe una slay. So like kale kastana ka pale kana ni maringo tu, akaize hata zaa. Wacha si tuzae. Mahali nilikuwa naishi, hata sizitaka kurudi hapo tena. Hakuna mwanamke alikuwa ananiongelesha. Singine unapita wewe unaenda kuanika nguo zako, unapata kamba zako zote zimejaa nguo za watoto. Unarudi unalia. Yani maisha ina raha kabisa. So after nikatry tena conceive, haiku happen. Sasa ikakuja sasa my husband, the baby mama, akakuwa sasa anani stress. Nimeona madharau. Unaingia WhatsApp, unaenda kwa profile, unaona profile ya bwanako iko kwa picha another lady, na anamuita my husband. I thank God for my husband and my baby, our baby. That thing inakufanya tumbo, unasikia miguu ina nguvu. Juu unapenda sana huyo mtu, na you know very well you are the one who was rightful his. One day things got bad. So one day the baby mama texted me and told me, your work is to clean for my husband, wash his clothes, so that akikuja kwetu weekend anakuwa ako very smart. That is the day now I opened my heart to let go. And also at this time he was becoming so violent because alijua ninampenda. Ukionyesha mwanaume unampenda. Alijua nampenda sana na ninataka kupata ball, so I don't want to leave him, so he could do anything. Yes, he used to help me a lot. I mean, bless, he was a good person, but I have equally paid for any good thing I got from him. And at this time you're not talking to your family, utaki hiyo aibu. So no one knows, you are just there hiding it within yourself. By 2018 ikakuwa nimerelax, nimeanza ku let go pole pole tu. So I even shifted and I decided to move on with my life and get a job or something. Life was very hard. Leaving your husband who is well off, akona pesa, ulikuwa unalipiwa rent, ulikuwa yani unatunzwa. Sasa nikaanza kujishughulikia. Yani nimekopa pesa, nimechoka. Unakopa pesa mtu unamrudia huyo, najua niko na pesa yako lakini nisaidie. At this time najaribu kujisimamia drugs, medicine, painkillers. I'm also trying to get another diagnosis from a different perspective, but nothing is coming. So 2018, after that first surgery, last year 2020, I was on my way to work. Nikakuwa kila siku tu nasikianga nikiwa na pain, nikiamka asubuhi na kunywa dawa, but this time haikufanya. Nikiwa kwa gari
nika collapse kwa gari nikienda job asubuhi. Matatu ikashukisha kila mtu from what I gathered. And then one lady akachukua my phone kutoka kwa handbag yangu. Ili happen hiyo phone ilikuwa tu nimecall mtu na siku eka ile lock. So ilikuwa hivyo, haikuwa na password. That lady akacall akapata my niece, akamwambia kuna msichana ako hapa, ako smart, anakaa alikuwa anaenda job lakini amefaint kwa gari. Unamjua? Juu the last dialed number was ya niece yangu. Akamwambia huyo ni auntie yangu. So I think the passengers walishukishwa wote, ukatafuta gari nyingine, na hiyo gari, hiyo bus ikanirudisha hadi hospitali. When I woke up in the hospital, the first person I saw was my in-law, my brother-in-law, and another brother-in-law coming in. And then I see doctors surrounding me, sielewi hao wanafanya aje. Then that pain started. Nikakumbuka nilikuwa naumwa na tumbo. Now sasa nikaanza kupiga. It was so the pain I was feeling. Nikafanywa scan haraka, nikaambiwa niko na cyst ingine. Nikawambia nilifanywa cyst, nilitolewa na niliambiwa huwa irudi. Akasema kwanza sasa hiyo mwenye ananifanyia ultrasound ananiangalia, of which it's so unethical. Yani unafanywa ultrasound alafu anakuambia msichana kuna watoto. Si utolewe hii uterus yako. Kwa nini? Hizi fibroids zako ni mingi sana. Sasa nikumbuka nilitolewa fibroids. Sasa naambiwa hizi fibroids zako ni mingi sana. Kama sasa ati fibroids zako ni mingi. Ngapi? Haziwezi hesabika. Okay. Ile kubwa juu tunajuanga na sentimita ujuu kubwa wa fibroid. Nasema the biggest naona ni 4 cm, but wengine tudogo twingi. Hii endo utolewe, hii uterus ni mbaya, inakaa vibaya. Okay. Akasema na pia unajua uko na cyst. Wapi? Side ya left, your left ovary iko na cyst. Nikamwambia nilitolewa cyst side ya right. Akasema basi imeenda kwa side ya left. Na he is not even feeling like naongea tu carelessly. Sasa mimi nikamwambia okay. Hata si kuongea, nilingoja amalize. Kutoka my in-law is a pastor by the way. Aliomba. And the more he's praying, the more I'm in pain. Oh my God, that day was bad. Akaniombea. Sasa natoka na muonesha results na akaniuliza shida iko wapi. Nikamwambia wamesema niko na fibroids tena na cyst. Lakini mimi sitaki kufanya operation nyingine. Nikaanza kulia. Akaniambia utafanya operation, usijali. Sasa akaanza kuniombea. Ananiombea nalia. Ile tumbo inaendelea kuuma. Nina crawl, yani nasimama kwa bed ya hospitali, napiga nduru na niko kwa emergency room. Now I did not want to go to that hospital because nilikuwa the first surgery. They were very rude. Unaingia theater, it's your first time. Hata ujui venye hiyo gown uvaliwa. Sasa unavaa, unasikia, unashautia, wewe msichana, umevaa hiyo kitu aje, hebu uvae vizuri, na ujui. Unavaa, by the time ulale kwa hiyo kitanda, ndio hata wana prepare. Ndio wanaoshaosha utoto vitu. It was so scary. So I did not want that hospital. So nikapelekwa kwa hospitali yenye nilikuwa nataka referral for surgery now. Long story short, when I woke up the following morning, the first thing I saw ni ile chakula yangu nilikuwa nimebeba ya lunch that day. Nikasema yani so unaweza amka asubuhi wewe umeweka mipango yako ya siku, kumbe haujui by the time jioni ifike haitakuwa imetimia. Kama hii ni ile chakula nilikuwa nikule lunch jana, ndio hii. Nilisikia nikiwa peke yangu, nikiwa nimeachwa na dunia yote. Nilikuwa na feel life yangu iko upside down. Siamini nimekatwa tumbo tena, operation nyingine ya fibroids. Kwa nini hizi fibroids? When the doctor came to discharge me, akaniambia, Irene, I know you are very young. That's what they say. But there is also something in life. You cannot always be living in pain. Nikasema, yeah, that is true. Now, are you strong enough so that I can tell you the results? Nikamwambia, yes. First, how are you feeling? I'm okay. Roho yangu ikaanza kugonga, nikajua hapa. Ukisikia daktari anakuambia you strong enough so that I can talk to you. Sasa akaniambia kitu ya kwanza, yule alikufanya surgery ya kwanza, alikutoa ovary yako na fallopian tube yako. That one is not there.
nikaona ni kama nimesikia vitu haziingiani. Nikamuuliza sielewi unasemaje? Akasema you are right ovary and you are right fallopian tube. Ulisema ulitolewa uko na cyst. Yes. Mwenye alitoanisha yote. Kuna wenye utoa badala ya kutoa hiyo cyst wanangoa hadi na ovary. I don't know why, ni negligence tu. Yani ama pia wengine wanaweza toa na iuzwe, you never know. Wow. Nikamwambia what about my left? Akasema hiyo left ndio cyst ilikuwa, na huo chungu ulikuwa unasikia ni kubwa sana. Hiyo cyst ilikuwa sijui imeenda wapi, sijui ni kujikoil. Okay. Na fibroids. Sasa I'm crossing my fingers aniambie ametoa tu hizo fibroids to at least. Akasema I could not touch your uterus. Why? You have a lot of fibroids. Many very small tiny fibroids that hata nikaguza moja ati nianze kutoa ingetoka. Na the more you are staying izitendelea kuwa kubwa. This one there is no option. We have to remove your uterus. Oh my God. Nikamuuliza hakuna venye hata unaweza toa, I am willing to go utoe tu moja. Akasema hapana. The second thing, you have severe endometriosis. Ile kitu ikarudiwa. Hey, sasa this time nikamuuliza what is endometriosis again? In short, your uterus is super damaged. You have multiple fibroids and you have severe endometriosis. And trust me, I am a doctor. But according to what I saw as a doctor, I know there is God, but as a doctor, with the kind of uterus you have, you can never conceive. Nilimwangalia na nika cancel those words inside my heart. Nikasema, I will conceive in Jesus' name. Nikadischargiwa, nikaenda nyumbani. My in-law came to pick me from the hospital. You see, the first surgery, it's my husband who came for me. At one point I needed to go to help myself and I had no one. And I remembered when I was with my husband, he was the one who would come and anishika mkono. At that time you are literally walking at an angle. Nikasikia, nikauliza Mungu, yani hadi niko peke yangu, hata kukua tu na mtu hapo tu Nikaona kijana alikuwa na clean, nikamwita, sasa kuja nisaidie kwenda kwa choo. That guy left hiyo mob, akakimbia, akanisaidia, nikaenda kwa choo, nikajisaidia, nikarudi. Now you see, when my in-law is coming, you have to respect him. Unajua kuna ule ushemeji, your respect. So you just have to pretend you're strong. Hadi natembea straight. Tukaenda, nikasema hata sitaki kwenda kwa mtu ati nipikiwe. I went to my house. Nilifika kwa nyumba, nililia sana. And then nikatafuta, sasa nikaanza kutafuta pastors wote wenye najua. Juu nasikia kuna there is power, siku give up, bado niko na kale ka hope. Ndio nimeambiwa hizo vitu, but as a woman I'm like, oh God. Nikaombewa, nimeombewa na watu wa church. This year the pain now ikakuwa too much. Ukiona mwanamke akijipeleka hospitali na anaambia daktari, niko tayari nitoe hiyo uterus, juu ile pain anapitia ni mingi. Juu nilikaa nikaona over 10 years sasa nimekaa sipati mtoto. Kile kitu napatanga every time I go to the hospital, natoka with more sad news. Leo unaenda uko na cyst, kesho unaenda uko na fibroid, kesho ingine hauna ovary. Alafu ile pain ilikuwa job. Sasa hata job yangu yani ni Mungu tu. Those people wamenivumilia. Kufanya surgery unakaa for a month before you recover. Your boss still pays you, but you are feeling it in yourself. Hii pesa hujafanyia kazi. Endo hospital nikwambia niko tayari. Daktari akaniuliza, no vile ilikuwa imenipa infection, through fibroids na kupa infection pia. Kwanza nikalazwa for 1 week, yani warm up, kutibiwa kwanza infection. Ndio nitayarisha theater the following week. It was on a Monday. But at this time kukakuwa na misunderstanding from my home. Of course no parent anataka kuona mtoto wake anatolewa uterus. My dad was against it. My mom, everybody was in a panic mode. So they ended up, sasa kila mtu at this time, even your friends sasa ndio wanaona, hey, okay, this is serious. So kila mtu anaanza kupea advice. Kuna huyu daktari anajua atakupigia. Utamuona kesho, usitolewe uterus yako, amko uende.
mwingine anakukol, niko na pasta najua mahali aliniombea, hata aliombea mtu mwingine akapata mtoto, usikubali kutolewa uterus, amko uende. My in-law wanakataa. My sisters, they actually, some of my sisters thought I was pretending. They did not know the pain I was in. You nobody can understand. It's only me or someone, another woman who has gone through endometriosis. Sasa mimi, after I sought my father's blessing and my mom, I agreed to go to theater. But at this time, because of the misunderstanding with my family, I was alone in the hospital. So there is this guy from my church. Huyo ndiye nilimuita, nikambembeleza. I had no one to receive me kutoka theater. And I told that guy, please, kuja uningoje nikitoka theater. Nilikuwa peke yangu kwa dunia. Ilikuwa mimi, Mungu na mimi. Peke yangu. And at that moment unahitaji mtu tu. What I needed at this time, si kuambiwa usiende theater ama ufanye nini, because everyone had time to reach out to me before. But now juu imekuwa too much, sasa naambiwa it's not yet late, you can still, but they did not know me, I was in pain, and the doctor knew I was in pain. So nobody was with me. And it's okay. I am not bitter or mad. Ni ile nisa niliuliza Mungu questions. Jameni natolewa uterus. Siwezi kuata na mtu mmoja tu akuje anisaidie kulia. Yani ukiwa hospitali utakange hata pesa ama chakula. Ni mtu tu. Unahitaji tu mtu tu. Ukiona mtu una change, una feel poa. Mimi chakula nilikuwa nakula hospitali. At one point I had to teach this guy to make porridge. Namwambia ukieka uende WhatsApp nitakuonesha vile utafanya. Na ukumbuke mimi ni mtu, nilikuwa na nyumba yangu, nilikuwa na bwana, nilikuwa na ile hope like any other woman. I'll be cooking for my children. Now I'm here all alone and about to lose my uterus. Wow. Nilipelekwa theater that day. The nurse who came to pick me akanikujia akanisaidia. Sikuwa hata nashtuka. But ile worry nilikuwa nayo, sikuwa nataka kufa. Nilikuwa tu unaona ile woga inakuanga, hey, this is the operation, Mungu saidia nitoke theater. So I called 2 of my friends, ni pastors, wakaniombea. Nikamwambia niombeeni, mimi nataka nitoke theater nikiwa sawa. Wakaniombea wakasema utatoka. Hiyo siku niliingia theater. The moment I went inside that room, it was very cold. Na kulikuwa na smell nyingine hata sasa hivi naikumbuka. And the doctor was there and 2 nurses and the anesthetist. Nilianza kushake, nikatetemeka. Within a fraction of, sijui nasema minute ama second, life yangu iliflash. Kila kitu nikarewind, nikajiona nikiwa mtoto, nikipelekwa shule na mamangu nursery, nikajiona venye nilimaliza shule, nikaolewa, venye nilifanya surgery ya kwanza, ya pili, na sasa ni mimi huyu tena nimekalio kitanda ya theater na nafanywa ingine, na this time ni uterus yangu inaenda. Hai, machozi ilikuwa inatoka tu kama maji, na pretend tu nimevaa mask, naambiwa Irene tukutoe mask. Kwa nini unalia sasa? Kwa nini nikamwambia ni uchungu tu nasikia. Sasa hiyo mimi nikufikiria, yani nauliza Mungu, aki unanifanyia hivi kwa nini? Aki si unisamee makosa yangu. Si usaidie daktari aki asitoe uterus, msaidie tu atoe fibroids, lakini mtoke na uterus yangu. Hadi nikakataa kudungwa sindano ya kulala. Nikamwambia mimi sitaki kulala. Nigandisheni mwili nusu venye naonanga mkifanya watu wa CS. Wakaangaliana. Nilidungwa, haikuwaka. Nikakaa, inua mguu na inua vizuri. They had to beg me to sleep. When I woke up, you know, when I went in, I was praying to God nitoke. But when I woke up, I was begging God to take me. The pain I was in, I have never felt any pain like that kutoka nizaliwe. Yani I would not wish that pain even on my worst enemy. I was shouting, crying, uchungu, uchungu. Remember, sina family member ako hapo. So I'm at the mercies of the nurses, do doctor hata ameenda. And this guy, my friend from church,
Huyo kijana nilimtandika. Ni uchungu. Nilikuwa tu na chapana. Nasa kijana wachapa. Nilikuwa na uchungu ingine. Nikawauliza nurse, mimi nikitoka theater hii mara ya 3 natokanga na sisikiangi uchungu. Lakini hii ninasikia uchungu. Simu nidunge sindano. When I managed to open my eyes, I saw my bed. Ilikuwa inakaa pool of blood. Nikashtuka, nikafunga macho haraka. Lakini nikaendelea kupiga nduru. Uchungu. Natoa sindano, natupa. That guy would run out. Anaenda anaongea. Na sasa ujue ni mtu young. Hata ukienda kuongea na nurse, anakuambia sawa tunakuja. But he managed to call the nurses. When they came round 3, hi. You see this guy ametoka nje. So nimeachwa nao nurse. Yeah. The first thing that nurse told me was, we Irene, unajua unatusumbua. Ebu achana na hizo drama zako na utulie. And sasa wakanishika, walikuwa wawili, wakanirushanisha hivi, pa, ni face juu. I was like this. No, umekatwa, na uko na bandage. Ile pain nilisikia, hiyo tu ya kufanywa hivi ni face juu. Nilisikia uchungu hadi sasa nikafungua macho nikawaangalia, hata singelia uchungu ile nilisikia. Akasema umesikia vile tunakwambia uache kelele mingi. Hakuna uchungu, tushakudunga sindano, uache kushinda ukitasumbua hapa. Sikuongea. Nilisikia uchungu, wakanishika miguu hivi. And then now they are trying to force that catheter juu hata ilikuwa imetoka na push, na kuna kitu kingine wanasukumia ndani. Na the more wanasukumia nasikia uchungu. So imagine umetolewa, umeplakiwa uterus, tukiimagine. Alafu kuna kitu imeingizwa, obviously inaendelea kugwara hiyo kidonda. Ninawauliza ni nini mnanieka? Wanasema Irene utatulia. Umesikia? Nikafunikanishwa mablanketi wakatoka. Niliangalia juu nikaambia Mungu, please, mimi najua nilikwambia nitoke. Nichukue haraka, nichukue tu, mimi sitaki kuishi, nimechoka, niko sawa. Mungu asante, nimeishi hiyo maisha, lakini sasa nichukue. Ninaangalia hiyo room, naona it was a bad day, and then it started raining. By the time that night, that guy did not even want to go. Yeah. Alikuwa ameshtuka, ajiona kitu kama hiyo kwa life yake. Anaona mtu akona ana bleed, ajiona kitu kama hiyo. I don't have any woman around me like anaweza hata nisaidia, sina. When that guy left, cause ilikuwa late na hawezi kubaliwa kulala na mtu kwa ward. Sasa nikaamuka. Nikaangalia, of course kuna kizunguzungu, you've lost a lot of blood, and I want the doctor to come. Na feel nataka kwenda haja kubwa, which is awkward. Ufai kusikia hivyo ukitoka theater. But this time niko hapo, kwa kweli nasikia nataka kwenda haja kubwa. Naitana nurse, hakuna. Nikajaribu kusimama, kwa hiyo of course siwezi simama, so nilijiroll. The moment nilisimama straight nilianguka. Mimi nakumbuka tu nikitolewa hapo, nikiamushwa usiku nikiwa nimeshikaniwa narudishwa kwa ile kitanda. From that day, I think after 2 days my mom came. What? 2 days? My mom came, and this time angevumilia. My mom is also sick, but she knew I was alone. Nisa ile upendo ya mama, angetulia, alisema mimi naenda kuona mtoto wangu. Alikuja hospitali. So when she came in, unajaribu usilie, unajipea strength. Nika smile, kambia naendelea. Ukule, nakula. Akitoka nabaki nikilia. So to cut the long story short, after that now nikaingia kwa shida ya madeni. Yeah. Nilikuwa peke yangu osi. Uko kwa ward na call mtu. Sasa poa, nitumie 200. Siku hizi kila mtu ako na shida zake. Hata ukimwambia uko mochari nitumie 200, kama hana. True. Anakuambia sawa, lakini utanilipa, nirudishie, sina pesa. Unaambia sawa, nitakurudishia. Leo unakopa huyo, kesho unakopa mwingine. Natumia ule kijana anipikie chakula, aniletee, bado sina mtu. Kesho nakopa mwingine. Sasa nikaambiwa sina damu, niongezwe damu. Yeah. Damu ni 12k. Sina, nimelala kwa ward, siko. COVID niyo, job imesimama. That is 2020 now. This is this year. Oh, this year. Okay. This year, this is the third surgery. Yeah. I'm alone. I don't have a husband. I only have Jesus. I have never prayed in my life like this time.
nimesurvive na kukopa hadi nikatoka hospitali. I had to go na ile post surgery painkillers. Now there is one problem. The doctor alinitoa uterus ndio na nilioneshwa. It was so bad. I had never seen something like that. Now the doctor told me I have cysts again on my left ovary. Nikamuuliza daktari, jameni, mi this time niliingia nimalizane na shida zote ya hii tumbo yangu hadi nikakubali utoe uterus. Sasa unaniambia si ungetoa? Akasema no, those are, they are insignificant. Sikuelewa insignificant ni nini. But lately jana nimeumwa na tumbo. Nimeenda hospitali ile. Nimeketi wakati wamenidunga injection ya relieve pain ikaenda. But nikaangalia hiyo ward tena. Nikakumbuka ile siku. Nilitoka na nikaenda. I think hata sasa hivi wananitafuta. I left the hospital with the same guy. The one who took care of me the first round. I had to call him again to assist me this time. Now here is the problem. The multiple deaths I have for the painkillers now that are sustaining whatever cyst I have, or I don't want to believe niko na cyst. Nakataa na cancel. I met a very nice person. I knew her when I was at home, Abraham Shem Ministries. That lady has been telling me, when you wake up, speak positive. Yes, you know you don't have a uterus, say I will get pregnant. I don't have cyst. I am okay, I'm fine, I'm happy, I'm not depressed. Depression pia imekuwa my second name. I feel so isolated, alone. I've not been able to go back home kutoka nitoka hospitali. I miss my parents, I miss my sisters, my nephews and my nieces are the best thing. Nowadays, when I see a woman carrying a baby, huwa na miss tu huyo mtu anipeni shike, hata kama nitamlipa nipaka tu huyo mtoto, ama ni happen kukua tu mali kuna katoka dogo, mamake hata ajua, but nitashinda na kaangalia. Nikifika kwangu jioni nikiona nguo za watoto zimefuliwa, napandanga stairs nikiangalia tu hiyo kamba hivyo, hadi naona aka katoto ni kadogo, ona aka kasweta kako katoto. Mimi ni mtu napenda watoto sana. Na nikijiangalia mahali niko, hauna nyumba yako ulipoteza, hauna husband, hauna chochote, madeni, nilikuwa na madeni. But still Mungu alitumia watu. Kuna wengine hawakuniacha. Kuna mtu naweza taka kumrudishia shukrani, anaitwa Mr. Lawrence Maburi. Thank you sir. That man, any scan, any ultrasound that I have done in the past, he was paying for everything. He was paying for medicine before hata niende the second surgery. When I just call him and I tell him, excuse me sir, please assist me with 500 ninunue dawa, hakuna sitamngojea, anatuma. There are also some few people who have assisted me so far. Mungu vile tu unafeel uko peke yako, na yeye Mungu kuja tu analeta mtu kwa life yako hadi unashangaa. Kuna wasichana wengi wamenisaidia, Ruth Gilbert, Catherine from Kajiado, Mama Victor. Those few, just by calling me, talking to me, I feel I'm not alone. I got friends who have children and families. I feel so happy. So I'm equally I appreciate the help of those people so far. And even if I feel alone, I know I have, when I take my phone, I know this person, I can call her and she can listen to me. So currently that is where I am. I decided to talk about it because I was told by my counselor, the more you talk, the more you accept, and the more you are going to be okay. And also he told me denial is good. You know, you are told if you are in denial you can't move. He said denial is good because it makes you keep hoping and moving forward. So every time I talk about it, I feel empty. Kitambo no one would know about me. I would hide anything to do with me. You would not know. If I'm not the church where I used to go,
when I go to church I cannot sikia word dish. I'm literally looking at children. Yani ni kama natafuta, niko job ya kutafuta watoto. Ona ile family iko pale, mama alipata katoka pili. Ona ukitoka venye mtoto ulie unatoka nje ati kwa nikaacha at church. But lately nimeanza kujipick up. With the help of Abraham Shem Ministries, I've started discovering myself. Nimeanza kukua na hope. Yes, there is a part of me that is so down. My heart is broken into small tiny pieces, but I'm here. I've not given up, and I'm hoping for a better tomorrow. Yes. Wow, your story is really moving and your story is really touching. I'm happy that umeanza, the hope is still there. I'm happy that licha ya yote ambayo umepitia bado una imani kwamba ipo siku mambo yatakuwa sawa. Na mimi nakujuza kwamba don't give up. Don't give up. In as much as kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako ambavyo umejifunza kuvikubali, there are better things and greater things ambazo Mungu amepanga kwa ajili yako. Mpenzi mtazamaji, tumekuwa na Irene Wambua. Umesikia simulizi yake, na kimoja tu ambacho ningependa kuuliza, kwa hivyo right now bado uko na hayo madeni? I have good debts to pay. Trust me. Niko na madeni na still ninakunywa dawa cause niko na in pain. Wakati nilifanya hiyo surgery nilianza kubleed pia. Nikafanya ultrasound. Na hiyo daktari alifanya akaniambia na bleed na ndani. So hapo hiyo space imeform clots of blood. And the only solution ni kudeviate, ni pasuliwe ishonwe tena na wakli hizo clots. Watu wangu wa nguvu, I'm really calling out to anyone ambaye huwa ananitazama. If you are a doctor, if you know a doctor, if you know anyone ambaye anaweza kumsaidia Irene Wambua in any way that they can, itakuwa naweka namba yako pale. Is it okay? Nitakuwa naweka namba yako hapo. You show him some love. Show her some love, show her some support. Hata kama ni kuchukua simu yako na umpigie tu kumtakia laheri. Hata kama ni kuchukua simu yako na kumtumia tu kitu kidogo, mwambie this one may it help. Unajua kwenye bills zake za hospitali. I'm really counting on you, watu wangu wa nguvu, team presenter Ali. You know how we do. Namba nitaiweka pale. Just show her some love, show her some support. If you're a counselor, kama wewe unaweza kumpigia simu ukazungumza naye mkapatana, mimi naomba tu, I'm really asking you from the bottom of my heart, because this is among the many stories ambazo huwa nafanya, and this one has really moved me. Na mimi nakutakia kila laheri na kuombea kwa Mwenyezi Mungu uweze kupona. Na kikubwa zaidi narudia kwamba don't give up hope. Maneno yako ya mwisho. Maneno yangu ya mwisho, nataka ku-appreciate wale watu wamenisaidia, especially Kevin, kijana amekuwa akinisaidia. Na my neighbor Mama Naomi amekuwa kama tu mamangu. I also appreciate my family, my mom, my parents and everyone who has helped me so far. May God bless you. Help me so that I can help myself. I don't want to give up. I want to be fine. I want to wake up without feeling pain. So I would appreciate if someone helped me. I don't know how. I just need help. Even if in kuongea tu depression ni hiyo tu. Asante sana kwa muda wako, na I wish you quick recovery. Thank you. Anyways, watu wangu wa nguvu, asante sana kwa kutazama. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Asante sana pia kwa yote ambaye ana show support, kwa watu ambao huwa nawaleta guest of wote ambao huwa nawaleta kwenye channel ya presenter Ali, and I will see you in the next video.